Hi, hello, dear TS and APMC students. How are you all? I hope you are doing great. So welcome to this today's session. I'm going to discuss about the TS MSET of the year 2021. Quick solutions on the topic circles. Circles is one of the major topic in MSET. Okay, this is helpful for both the states, the East and AP states also, because same syllabus is there for both the states almost all. You have to follow easily. What I'm going to discuss in this paper as a part one, I'm discussing. So, without delay, let's get started today's session. Are you ready? I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods for JEE Mains and MSET especially. So I already uploaded more and more videos. If you not yet watch my previous videos, watch them. Whose links are added in below description, or you can check the playlists. So almost all videos uploaded. If you have any doubts, please watch them. If you have any doubt, then you can put a comment. Okay. Hope so you can do it. Okay. Now you can enter into the today's session. So I will scroll down this question paper. You can observe this is Telangana State Council of Higher Education, means this is a direct question paper which is given in 2021. Engineering English 4th August shift 1 I am discussing now. Okay, I will scroll down for the circles questions, right? Yes, we can observe this question. What is given? The locus of midpoint of the chords of the circle x squared minus 2x plus y squared 0 drawn from a point 0, 0 on it is. We want to find the locus of midpoint of the chord of this circle. The chord is joining from the point 0, 0. Simply we can do this is a లోకస్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఏం చేయాలంటే చూద్దాం. ముందు సర్కిల్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. సర్కిల్కి కార్డ్ ఉంది. ఆ కార్డ్ దేని నుంచి పాస్ అవుతుంది? పాసింగ్ త్రూ సమ్ పాయింట్ 0, 0. వీ డోంట్ నో వాట్ దిస్ కార్డ్ మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ కార్డ్ ఈస్ టేకెన్ as some x1, y1. So you have to know what is the equation of chord having midpoint. That is important point here. What is the equation of chord having midpoint x1, y1? You can take x1, y1 is midpoint. Equation of chord having midpoint x1, y1 with respect to the circle s is equal 0. Suppose you can take circle is some s is equal 0, point is x1, y1 is s1 is equals to s11. You have to know this formula first of all. S1 means, how can you take the S1 equation? S1 అంటే మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంటుంది, వై స్క్వేర్ టర్మ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ని x1 రాయాలి, వై స్క్వేర్ని ప్లస్ y1 రాయాలి. ఇంకా ఎక్స్ టర్మ్ ఏముంది? 2x ఉంది. 2xలో ఎక్స్ కోషంట్ -2, దాంట్లో ఆఫ్ అంటే -1, అంటే -1 ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ x1 తీసుకోవాలి. ఇది S1 అంటే. ఇప్పుడు S11 అంటే ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎస్లో ఎక్కడైతే xy ఉందో దాని ప్లేస్లో x1, y1 పెట్టాలి. అంటే ఇక్కడ x1 స్క్వేర్ plus y1 square minus 2x1. This is a equation of chord having midpoint x1, y1 with respect to circle s is equal 0. What is that formula? S1 is equal to S11. S1 ఎలా రాయాలి, S11 ఎలా రాయాలి, నోటేషన్స్ మనకి తెలియాలి. ఈ క్వశ్చన్లో ఇది దేని నుంచి పాస్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 0, 0. అది యూజ్ చేసుకోవాలి. పాసింగ్ త్రూ విచ్ పాయింట్? 0, 0. So means in place of xy you have to substitute 0, 0. Means what? First term becomes 0, x into 0, x is 0 into x1 is 0 plus y into y into 0, 0 kada. xy place lo 0, 0 పెడతాం. 0 into y1 is also 0 minus of x into 0 plus x1 is equals to right side as it is x1 square plus y1 square minus 2x1. So again I'm rewriting this as minus x1 is equals to x1 square plus y1 square minus 2x1. Okay now? Minus 2x1. So again from this what you can understand that x1 square plus y1 square minus 2x1 side I am taking the minus x1, that means plus x1. Minus 2x1 plus x1 is equals to 0. Again further simplification, x1 square plus y1 square minus 2x1 plus x1 is minus x1 is equals to 0. We want the locus. Locus means in place of x1, y1 we can take it as xy. Locus of midpoint. Midpoint ఏం తీసుకున్నాను? x1, y1 కదా.
Locus of midpoint of chord ఏంటి, that is x square plus y square minus x is equals to 0. This is only a required locus of the midpoint of chord of the circle. What that is? There clearly first option, right? చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ జాయిన్ ది హ్యావింగ్ మిడ్ పాయింట్ x1 y అని అంటే ఈక్వేషన్ తెలియాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద పాసింగ్ పాయింట్ 0 0. ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లోకస్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ x1 y1. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? You have to know the tips and formulas, everything, then only can calculate easily, right? Now we look forward to the next question. Yes, we can observe this question. It's a very important model. Emits a number of possible common tangents that can be drawn to the circles. Number of possible common tangents. ఎన్ని కామన్ tangents ఉండాలో తెలియాలంటే మనకి సర్కిల్ సెంటర్స్ అండ్ రేడియస్ తెలుసుకోవాలి. అంటే we want to know the position of circles. First of all, to find out the position of circles, we have to collect the centers of circles and the radius of circles. First I am taking the first circle is say 2g, standard equation, well 2g is a 4. From the equation 1, 2g is a 4, 2f is a minus x, c is a minus 3. What is center formula? Minus g minus f. This is taken as c1, minus g minus f. From this one, c1 is minus g means what? 2g is a 4 means g is a 2, minus g means minus 2, minus f is a 2f is a minus 6, f is minus 3, minus f is plus 3. Okay, now this is a c1. From this we can find out r1 also. Again we have to find out r1. Radius of the circle is what formula? G square plus f square minus c. You have to know all these points first of all, guys. G square is here 4, 2 square 4 plus f square is a 9, and c is minus 3, minus or minus plus 3. So now clearly this is 16. 16 root 16 means 4. We have the c1 r1. This is r1. Now we can come to the next circle equation. Now you can see from this equation, so same concept you can use. 2g is a 4 here, 2f is a minus 2, and c is a 1. So center for this I am taking as a c2, minus g minus f, same formula, but minus g here minus 2, minus f is plus 1, and radius r2 is the radius of this circle, root over g square plus f square minus c, same formula, g square is a 4, f square is a 1, and c is a minus 1, minus c is a minus 1. Therefore it becomes root 4. Root 4 is a 2. Centers of two circles and radii of the two circles. We have to collect the distance between the centers. What I am doing now? I am doing the verification of position of two circles. Two circles position nunchi number of common tangents ento telusthundi manaki. C1, C2 mean distance between the centers I am collecting. C1 is minus 2, 3, C2 is minus 2, 1. Distance between 2 points మనకు తెలుసు కదా, minus 2 cancel అయిపోతుంది, 0 plus 3 minus 1 whole square, 3 minus 1 whole square, that is a 2 square, under root 2 square is a 2 only. Distance between the centers is 2. Yes, what you got, distance between the centers is 2, and we can observe that radius of difference of the radius, that is a mod r1 minus r2. My r1 minus r2, r1 is a 4, r2 is a 2, 4 minus 2 is a 2. So what you can understand, that distance between the centers is equals to difference of the radii. Hence then the position of two circles are touch each other internally. ఇలాంటి పొజిషన్లో అంటే c1 c2 is equals to mod r1 minus r2 ఉన్నప్పుడు సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ. అప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ తెలిసింది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. Yes, at this position two circles are touch each other internally. Internally touch అయినప్పుడు there is only one common tangent we can draw. Number of common tangents only one. Number of common tangents అన్నాడు. And the two circles are touch each other, number of common tangents one ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్? ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ప్రతి షిఫ్ట్లో ఇస్తున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ క్వశ్చన్ అదేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ తెలియాలంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ తెలియాలి. పొజిషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ, ఎక్స్టర్నల్లీ, డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఇలాంటి పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ ఉండాలో తెలియాలంటే కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి మీరు. చాలా ఈజీ. పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ తెలిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఏంటని తెలుస్తుంది. అది కంపల్సరీ నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే ప్రతి షిఫ్ట్లోనే అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? రైట్. దిస్ ఈజ్ అ solution for this question. Now look forward the next question.
Yes, look at this question. This is also one of the important model. ఇది కూడా ప్రతి షిఫ్ట్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు టచ్ అవుతుంది. అందుకని ఇలాంటి మోడల్స్ మిస్ కావద్దు. ఓకేనా? ఈ ఏపీ ఎంసెట్, టీఎస్ ఎంసెట్లో కూడా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ వన్ అండ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్. So to find out the equation of circle which is passing through point of intersection of two circles, we have to take the two circles and S and S dash. First S అనే సర్కిల్ మనకి ఏ ఫార్ములాలో ఉంది? జనరల్ ఫార్ములాలో ఉంది. S dash అంటే సెకండ్ సర్కిల్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ కోషంట్ 1 వచ్చేటట్టు చేయాలి. అది చేసిన తర్వాత S dash అని తీసుకోవాలి. అది ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. First we can take this as a S. S is a x square plus y square plus 13x minus 3y. Okay now is equals to 0. For the S dash what you have to do? You have to divide by 2. Divide by 2 చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ ఫామ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివైడ్ బై 2 చేసినప్పుడు 4x by 2 is 2x and minus 7 by 2y minus 25 by 2 is equals to 0. ఇది S dash. So now equations S and S dash are ready. Now we required equation is what? Passing through point of intersection of S and S dash is, we can take that is S plus lambda. S dash is equals to 0, where lambda is any scalar. This is equation of a circle which is passing through point of intersection of S and S dash. We can substitute S and S dash are what here? X square plus y square plus 13x minus 3y is S plus lambda of S dash. S dash is x square plus y square plus 2x minus 7 by 2y minus 25 by 2 is equals to 0. So this is taken as equation 1. This one you have to find out after finding the lambda. To find out the lambda value, one more point is given. Lambda value కనుక్కోవడానికి పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి? పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 1 1. దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి xy ప్లేస్లో. పాసింగ్ త్రూ ద గివెన్ పాయింట్ ఈజ్ 1 1. Substitute it in place of x and y. X square into 1, 1 plus 1 plus 13 minus 3 plus lambda times of 1 square is 1 plus 1 minus plus 2, not minus, plus 2 minus 7 by 2 minus 25 by 2 is equals to 0. So from this we can take the further simplification. 1 plus 1, 2 plus 13, 15 minus 3 is 12. 12 plus lambda times of, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4. ఇక్కడ minus 7 minus 25 is a minus 7 minus 25 is a 34. So 25, 32. 32 by 2 అంటే 16, minus 16 is equals to 0. So what you can understand from this again? 12 minus 12 lambda is equals to 0. So 12 minus 12 lambda is equal to 0 means lambda value is a 1. That one you can substitute it in equation 1. From that you can find out required equation. మన ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు గైస్. ద ఈక్వేషన్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ 1 1 విచ్ పాయింట్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ అనేది మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రిపిటేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేశాను. లేకపోతే ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదనుకోండి, జస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో పాయింట్ 1 1 వెరిఫై చేస్తే ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదనుకోండి, నో నీడ్ టు టేక్ ద క్యాలిక్యులేషన్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు try first of all option repetition is there or not. There is no repetition, no need to do this process. ఇక రిపిటేషన్ ఉంది, నేను ఆల్రెడీ వెరిఫై చేశాను కాబట్టి నేను వెరిఫికేషన్ చెప్పట్లేదు మీకు. ఇప్పుడు మనకు ల్యాండా వాల్యూ 1 పెడితే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ల్యాండా వాల్యూ మనకు కావాల్సిన 1 వచ్చింది కదా. అప్పుడు ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ పెడితే మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 4y స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది, మీరు చెక్ చేయండి కావాల్సింది. 30x minus 13y minus 25 is equals to 0. By taking the lambda is equals to 1, right? Yes, so that is clearly first option. ఇది అండి ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించింది. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? వి లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is this question? If the two circles are given and also touch internally, those two circles are touch each other internally at the point alpha beta. Touch each other internally at the point alpha beta, then is asking alpha plus beta. First these two circles we can convert into standard form. First circle is in the form of x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square form.
but second circle we have to divide by 25. This one divided by 25 means what? X square plus y square minus 40 by 25x minus 70 by 25y minus 25y minus 160 by 25. Okay now, from these two circles touch each other externally at the point, internally at the point alpha beta. So first you have to know what are the centers of two circles. C1 is center of first circle 2 3, radius of the first circle is r1 is of 5. You know it is in the form of x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square or not, where hk is center of the circle. Center of the circle తెలుసు, radius తెలుసు. ఇదే ఫార్ములా ఉంది, x square plus y square plus 2gx plus df. ఇప్పుడు 2g వచ్చేసరికి ఇక్కడ minus 40 by 25, 2f is equals to minus 70 by 25 and constant c is equals to minus 160 by 25, minus 160 by 25. Okay, you know 5 cancel here, 5 8s, 5 5s here, 5 14s, 5 5s here, 5 cancel, 5 3s 15, 5 2s, 5 5s, minus with minus is there. You know what is the 2g here? Gf, you know what is a g? G is a minus 4 by 5. G is a minus 4 by 5. F is a 7 by 5. So what is center of the circle? Minus g minus f. You know well, all these I did already. కొంతమందికి ఎవరికైతే ఈ ఐడియా లేదో వాళ్ళ కోసం ఇదంతా చేస్తున్నారు. ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సెంటర్ రేడియస్ తీసేసుకోవచ్చు. సి వచ్చేసరికి 4 by 5 and here minus sign is there, minus 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 అంటే 7 by 5. Okay na? So radius of this circle r2, I am taking as r2 root over g square plus f square minus c, that is root over 16 by 25 plus 49 by 25 plus with minus sign, minus minus plus 32 by 5 అవుతుంది under root. So by this calculation we can understand that what is the radius of this circle. Radius of this circle is 3, you can get 3 వస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 5 వచ్చింది, సెకండ్ సర్కిల్ రేడియస్ 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు మన ఈ 2 సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ ఎట్ ద పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా అన్నాడు. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ similitude. So we can find out, that is we'll see now. Yes, the point when the 2 circles touch each other externally, the point alpha beta is touch each other internally, the point alpha beta is external center of similitude. What is external center of similitude? Suppose B is external center of similitude which divides the line joining the C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally. Therefore the point P alpha beta is R1 is to R2 means, you know, R1 is M, R2 is a N, like that. So mx2, that is 5 into x2 is here 4 by 5 with minus 3 into 2 by, what is that, 5 minus 3 2, right. So that is 5 into, again next y coordinate, 5 into 7 by 5 minus 3 into 3 9 by 5 minus 3 is a 2. So we have to use the external center of similitude here. External center of similitude means which divides line joining the C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally. Here 5 cancel, 4 minus 6 is a minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1 and 7 minus 9 is minus 2 by is a minus 1. This is also minus 1. So we got the alpha beta is a, each is minus 1 minus 1. What do we want? We want the alpha plus beta. Alpha plus beta clearly minus 1 minus 1 is a minus 2. Okay, that is given as a second option, right. This is somewhat internal, indirectly is asking the external center of similitude. ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ similitude, ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ similitude ఏంటని కూడా మీకు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడేమో టచ్ ఇచ్చేది ఇంటర్నల్ అని అడిగాడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ similitude. ఆ ఫార్ములాస్ కూడా మీకు తెలియాలి. ఓకే, రైట్. Now we'll observe that next 4th August shift to 2 questions are what given from the circles. We will observe that. Okay, 4th August shift to 2 circles నుంచి ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం, రైట్. So now I will scroll down the question paper. Be ready. Yes, what is the first question in this paper?
The area of the circle having the lines 3x minus 4y plus 4 is 0 and 6x minus 8y minus 7 0 are two of its tangents. మనకి టూ టాంజెంట్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు, టాంజెంట్స్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు, టూ టాంజెంట్స్ అన్నాడు. అయితే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ యూ నో దట్ క్లియర్లీ పై ఆర్ స్క్వేర్, వేర్ ఆర్ ఇస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. We can observe that these two tangent lines are parallel lines. Why it is parallel? We can observe that slope of this line m1 is equals to slope of first line minus a by b formula. According to that formula, minus a by b, that is minus 3 by minus 4 is 3 by 4. What is slope of this line is taken as suppose m2. m2 is equals to same formula minus a by b. Minus a means on minus 6 by minus 8. It is also 3 by 4. Slopes are equal means those are parallel or not? Yes, two tangents are parallel tangents. Parallel tangents కాబట్టి వాటి డిస్టెన్స్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది. అది ఎలాగే ఏంటో చూద్దాం. నేను ఇప్పుడు ఫిగర్లో డ్రా చేసినట్టు ఆ టూ లైన్స్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఆ టూ లైన్స్ టాంజెంట్ లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్ కదా, బికాస్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ మనకి డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ డబుల్ ఆఫ్ ద రేడియస్ అవుతుంది. 2r, దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. ఈ టూ లైన్స్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ టూ లైన్స్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఐ ప్లస్ సి1 ఒకటి, ఇంకోటి ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఐ ప్లస్ సి2 ఫార్ములాలు ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ మల్టిప్లై విత్ 2, దట్ ఈస్ 2 into 3x minus 4y plus 4 is equals to 0 as a first line by taking the multiplication with 2. The 2 3 6x minus 8y plus 8 is equals to 0. And the second line, this is a line 1. This is line 1. The second line is what? Already there, 6x minus 8y plus minus 7 is equal to 0. That given line, second line, we can take it as it is. This is second line. Distance between these two parallel lines, distance between the parallel lines, do you know formula? Mod c2 minus c1 by root over a square plus b square. This is distance between the two parallel lines which are in the form of ax plus by plus c1 and other is in the form of ax plus by plus c2. అది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్యారలల్ లైన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? డయామీటర్. ఫిగర్ డ్రా చేసిన అర్థమవుతుంది కదా. డయామీటర్ c2 minus c1, that is 8 minus plus 7 by root over a square plus b square అంటే 6 square 36 minus 8 square 64. 36 plus 64 100, root 100 అంటే 10, 8 plus 7 15, 15 by 10. ఓకేనా? 5 cancel, 5 3s 5 2s. This is 2r. What is r? r is equals to 3 by 4. మనకు కావాల్సిన ఏరియా కదా. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్. పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ 9 by 16. ఓకేనా? 3 by 4 whole square అంటే 9 by 16. Therefore, area is a 9 pi by 16. That is given as a second option. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయవలసిన ఈ టూ టాంజెన్స్ లైన్స్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ డయామీటర్ లెంగ్త్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలి. దాని నుంచి రేడియస్, దాని ఏరియా వస్తుంది. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what this question? The polars of -1 to with respect to the two circles are. అంటే టూ సర్కిల్స్ పోలార్ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవాలి. అవి ఏంటి, ప్యారలల్ ఉంటాయా, కోఇన్సిడెన్స్ ఎక్సెట్రా అని మనం వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ S is 0 of the polar of the point x some x1 y1. Do you know? Yes, what is the polar equation? Equation of polar of p some x1 y1 with respect to general equation of circle S is equal 0 is what? S1 is equals to 0. S1 is equal 0 అంటే వాడు ఇచ్చింది S1 కాదు, మనము S1 అంటే xx1 అనేది ఈక్వేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనకి ఇచ్చిన టూ ఈక్వేషన్స్ S1 S2 అన్నాడు. మనకి S అనేది జనరల్ ఈక్వేషన్. S1 అంటే ఏంటి? xx1 ప్లస్ yy1 ప్లస్ g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c is equals to 0. This is S1 is equal 0 circle. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన టూ సర్కిల్స్ నుంచి పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? పాయింట్ ఈజ్ x1 y1, పాయింట్ ఈజ్ -1 to 2 సర్కిల్స్ ఎలా తీసుకుంటాము S1 అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? నో పోలార్ విత్ రెస్పెక్ట్, పోలార్ ఆఫ్ వాట్? దిస్ గివెన్ పాయింట్, పోలార్ ఆఫ్ -1 to విత్ రెస్పెక్ట్ టు S1 is equal 0 ఏంటి చూద్దాం. S1 is equal 0 వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? x² plus y². x² అంటే xx1 plus y² yy1
x కోషంట్ లేదు, y కోషంట్ 6 ఉంది, దాంట్లో హాఫ్ 3 తీసుకోవాలి. 3 of y plus y1 plus 7. Okay, you know what is x1 point? x1 y1 point is minus 1, to substitute it in place of x1 y1, that is minus 1 into x minus x plus 2 into y 2y plus 3 into y minus y plus 2 plus 7 is equals to 0. So from this we can observe that minus x plus 2y plus 3y plus 6 plus 7 is equals to 0. So again I am rewriting this is minus x plus 5y plus 13 is equals to 0. One more step I am writing, that is x minus 5y minus 13 is equals to 0. Okay, now this is polar. What is slope of this one? To find out the position of the lines means what? Parallel or coincident etc. We have to find out slopes. Slope of this line is taken as some m1 minus a by b formula. Already I used it for the previous question. Minus a by b means what? Minus 1 by minus 5 is 1 by 5. This is a polar of the first polar of the point with respect to the s1. Similarly with respect to s2. Okay, s2 is what? xx1, xx1 is a 1 with minus 1 plus y1, y is a y into 2 plus 6 law of 3 తీసుకోవాలి. 3 of x plus x1 means x minus 1 plus 1 is equal to 0. With respect to s2 is equal to 0 I am taking. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? minus x plus 2y plus 3x minus 3 plus 1 is equals to 0. So what is this is? From this we can have 3x minus x is 2x and plus 2y is 2x plus 2y minus 2 equals to 0 we can get. By taking the 2 is a common, it becomes x plus y minus 1 is equal to 0. Slope of this one we can find out as m2, that is minus 1. We can understand that m1 is 1 by 5, m2 is a minus 1. Both are equal? No. Here we can observe that m1 is not equals to m2. Means what? Those are not parallel lines. We can observe that m1 m2 is equals to minus 1. m1 m2 is not equals to minus 1. Means those are not perpendicular lines. Not parallel, not coincident lines. Coincident lines means the slopes are equal. It's not coincident lines, but not perpendicular also. What is the option? Correct option will see. We can look at the next two options, right? Already we checked the perpendicular condition, not perpendicular, not coincidence, not parallel, and not perpendicular. Means intersecting at non-zero point. అంటే ఒక దగ్గర ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయని అర్థం అవుతుంది. అంటే intersecting at non-zero point is enough. Okay, that is clearly fourth option, right? Now look forward the next question. Now you can observe that next question is asking directly the internal center of similitude of two circles. Internal center of similitude divides the line joining the two centers in the ratio r1 is to r2 internally. That is only we are using here, right? So according to this line, C1 C2 joining, I indicates internal center divides C1 C2 line joining in the ratio r1 is to r2 internally. What are the C1 C2 r1 r2? You have to collect from the given equations. C1 is center of the first circle is, according to minus j minus f formula, this will be C1 is 2 comma 3. Okay na? What is radius? R1 is root over g square plus f square minus c according to that formula. So this is g square is a 4, f square is a 9 minus 12 under root. 9 plus 4, 13 minus 12 is 13 minus 12 is 1. Means what? Radius is 1 here. So now C2 is center of second circle. According to same formula minus g minus f, we can use C2 as a minus 2 comma 1. Okay now? Radius of this circle all two we can take as root over g square plus f square. Same formula you are using. G square is a 4, f square is a 1. Minus c means minus or minus plus 4. This is root 9. Root 9 is a 3. So we got the radii of the two circles are 1 and 3. Means our ratio is 1 is to 3. So what do you know this formula? The internal center divides C1 C2 line join C1 C2 in the ratio R1 is to R2 internal. What are C1 C2? C1 is 2 3. C2 is minus 2 1. Okay. What are the R1 R2? We got it as R1 R2 1 is to 3. Okay na? According to that formula we have to use it.
we can think R1 is to RT is M is to N. So therefore internal center of similitude formula mx2 plus nx1 by m plus n. Similarly my2 y coordinate my2 plus ny1 by m plus n. This is the internal center of similitude formula. In place of m and n we got it as 1 is to 1 and 3. Therefore what is we required? So I here internal center of similitude I is m is a 1. 1 into x2 is a minus 2 plus x1 2 into n means 2 into x1 is a 2 by 1 plus 2 1 plus 3 4. M minus 1 1 into minus 2 n is a 3 3 into 2 by 1 plus 3 m plus n is 1 plus 3 4. Next 1 into x2 is a y2 is a 1 plus 3 into y1 is 3 by 1 plus 3 is a 4. Therefore this is clearly I is a minus 2 plus 6 is 4 4 by 4. So then 1 plus 9 is 10 10 by 4 4 by 4 is a 1 and 10 by 4 is 5 by 2. Okay, this is all our internal center of similitude. So you have to know what are the formulas for internal center of similitude and external center of similitude. Same external center divides R1 is to R2 in the ratio line joining C1 C2 externally. ఓకేనా ఈ ఫార్ములాస్ కూడా నేర్చుకోమని ఆల్రెడీ ముందు క్వశ్చన్లో కూడా చెప్పాను నేను. ఇవి మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఇదండి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. 1,5/2 ఏ ఆప్షన్ ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ అయితే లేదు, నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. రైట్, yes it is there in third option. 1,5/2 is there in third option. Is it clear? Now look forward the next question. Yes, you can observe this question. If a circle has its center is on the line and also passing through point of intersection of two circles. Already said to you, the circle passing through point of intersection of two circles is what? S plus lambda s minus s dash is equal 0 we can take, otherwise you can take first L. L is s minus s dash is equals to 0. What is s minus s dash is equal 0 here? This is taken as first equation is s, second equation is s dash. Okay, రెండు కూడా జనరల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ 2x minus 2x అంటే 4x, then minus 2y minus 4y minus 2 minus plus 7 minus 2 plus 7 అంటే plus 5 is equals to 0. ఇది కామన్ కార్డు లేదా రాడికల్ యాక్సిస్. ఈ టూ సర్కిల్స్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఎల్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్. ఇంకో సర్కిల్ నేను డ్రా చేయట్లేదు, ఒక సర్కిల్ మనకు సరిపోద్ది. సో మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు డాటెడ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ సెంటర్ కావాలి. ముందు సర్కిల్ కనుక్కుంటే సెంటర్ వస్తుంది, ఇది ఎల్. ఓకే, టూ సర్కిల్స్లో ఇంకో సర్కిల్ ఎస్ ఈజ్వల్ 0 ఎస్ డాష్ అనేది నేను డ్రా చేయలేదు. మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ డాటెడ్ సర్కిల్ డ్రా చేశాను. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్, ఫస్ట్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ intersection of s is equals 0 s dash is equals to 0 is s plus lambda l is equals to 0. l అంటే ఇక్కడ కామన్ కార్డ్, దాన్ని రాడికల్ యాక్సిస్ అని కూడా అంటాం. ఇది తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎస్ అంటే మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2x minus 2y minus 2 plus lambda times of L, what you got? 4x minus 2y 4x minus 4y plus 5 is equals to 0. ఓకేనా, ఇది కావాలి. దీనికి సెంటర్ కావాలి మనకి. దీని సెంటర్ కావాలంటే ముందు సెంటర్ దేనిపైన ఉంది? ఇట్ ఈస్ లైస్ ఆన్ ద గివెన్ లైన్. వాట్ ఈస్ గివెన్ లైన్? ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్. సెంటర్ కావాలంటే ముందు జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ దీన్ని ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఎక్స్ కోషన్స్ ఏమున్నాయి? ఎక్స్ కోషన్స్ 2x ఒకటి ఉంది, 4 లాంబ్డా అంటే ప్లస్ 2 కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ అంటే 1 మైనస్ 1 ప్లస్ లాంబ్డా అవుతుంది. 1 ప్లస్ లాంబ్డా ఆఫ్ ఎక్స్ అది. ఓకేనా, ప్లస్ వై కోఆర్డినేట్స్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను, స్పేస్ సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ. రైట్, ఇస్ బై ద ఎక్స్పెన్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. x కామన్ తీసుకుంటే x ప్లస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 2 లాంబ్డా ప్లస్ 1 ఆఫ్ x ప్లస్ మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2 లాంబ్డా ఆఫ్ y
ఇది 2 lambda plus 1 of x. Okay, minus 2 times of 1 plus 2 lambda of y, and the constant is plus minus 2 plus 5 lambda is equals to 0. What is center of this circle? Center of this circle C అనుకుందాం. That is according to the minus g minus f formula. This is minus of 2 lambda plus 1 comma 1 plus 2 lambda. ఇది సెంటర్. ఈ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది? సెంటర్ లైస్ ఆన్ సమ్ x minus y minus 1 is equal 0. అంటే substitute in x minus y minus 1 is equal 0. దాని నుంచి మనకి లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? లాంబ్డా వచ్చిన తర్వాత సెంటర్ కనుక్కోవాలి అంతే. సో బై ద substitution what you can get, we'll check it now. This verification I am doing in top place. That is x place we can take minus 2 lambda minus 1. Okay na? And y place minus 1 plus 2 lambda with minus minus 1 minus 2 lambda minus 1 is equals to 0. This is the equation of the లైన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే x minus y minus 1 is equal 0లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి minus 4 lambda is equals to 3 అయింది. lambda is equals to minus 3/4. మనకు కావాల్సింది సెంటర్ కదా, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ C. ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. సెంటర్ ఏంటో చూద్దాం. లాంబ్డా ప్లేస్లో minus 3/4 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వస్తుంది minus 3/4. అంటే C becomes S. 2 into minus 3/4 means what? Minus 3/2 plus 1. Minus 3/2 plus 1 minus a minus. అంటే 1/2 అవుతుంది. 1/2 then next 1 plus 2 into minus 3/2 minus 1/2. Okay, by substitute the lambda value in the center, we want the center only. That is there is in the second option, right? ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఈజీనే, but you have to take the concentration on the substitution, right? Now look forward the next question. This is also one of the most important question. ఏంటంటే radical center అడుగుతాడు. radical center of the 3 circles. radical center of 3 circles కావాలంటే మనకి radical axis of 2 radical axis కనుక్కోవాలి. equation of radical axis. 2 radical axis solving point is known as radical center. We can take for our convenience these circles are S is one circle and S dash is another circle. Third circle is S double dash. మనము S is this circle, we can take this is S dash and S double dash. Radical axis, equation of radical axis with equation of radical axis with S and S dash. Some L అనుకుంటున్నా, that is S minus S dash is equals to 0. One of the equation of radical axis. So S minus S dash is equal to 0 is one of the radical axis. By the difference of and S dash, x square y square cancel, minus 8x minus 6x minus 14x. అండ్ minus 2y minus 8y అవుతుంది, అంటే minus 10y. అండ్ plus 8 plus 24 అయిపోతుంది, plus 32 is equals to 0. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ బై క్యాన్సిలింగ్ ద 2, సో దిస్ L becomes 2 7s with minus క్యాన్సిల్ చేస్తున్న 2 7s 2 5s 2 16s with minus వస్తుంది, is equal 0. This is taken as equation 1. Now we can find out the equation of other radical axis. ఓకేనా? Now equation of one more I am taking as some S equation of radical axis with S and S dash. S and S dash is over S dash and S double dash. ఏమన్నా 2 తీసుకోండి. సో radical axis I am taking with S dash and S double dash. N means that is L dash అనుకుంటున్నాను. S dash minus S double dash is equals to 0. From this L dash equation is the x square y square can 6x minus plus 2x 8x. Then plus 8y minus 2y into plus 6y. Then minus 24 minus 2 minus 26 is equals to 0. Okay, by cancelling the throughout 2, L dash is a 2 4s, 2 3s, 13s is equals to 0. Now we can solve 1 and 2. We can find out radical axis. Solving 1 and 2. Radical center అంటే మనకి radical axis కొన్ని equations ఇప్పుడు 1 2ని సాల్వ్ చేద్దాం. Do you know cross multiplication method? Solve 1 1 and 2, we can find out radical center. Okay, solve it, we'll see now.
solve 1, 2 by using cross multiplication x by 1. We can start from middle quotient. Middle quotient is a 5 from the equation 1. Next constant minus 16 and x quotient is 7. Again come back to the middle quotient 5. Everyone should know this cross multiplication method. Same way from the second equation, y quotient middle one 5, y quotient is 3, then constant minus 13 and x quotient is 4. Again get back to the y quotient 3. So after that we have to use a cross multiplication method. అంటే x by ఇది 5 into minus 13 రాయాలి, 3 into 16 with minus of minus అంటే ఇక్కడ x by 13 5s 65 with minus 65 మధ్యలో మైనస్ సైన్ ఉంటుంది, మైనస్ of minus plus 16 8 3s 48 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ x coordinate by x by y coordinate y by ఏం రాయాలి 16 4 64 with minus sign 64 minus of minus 7 91 7 3s 21 1 2 7 1 7 plus 1 9 is equals to same way 1 by 7 3s 21 minus 5 4s 20. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే x కోఆర్డినేట్స్ కాన్స్టెంట్కి y కోఆర్డినేట్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే పాయింట్ కావాల్సిన వాట్ దట్ కాల్డ్ రాడికల్ సెంటర్. అది ఏబి అని ఇచ్చాడు, అది ఏంటో చూద్దాం. x by minus 65 48 అంటే 15 minus 17 minus 17. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y by 91 minus 64 అంటే 27 37 27 is equals to 1 by 21 minus 1 అంటే 20. 21 minus 20 అంటే 1, sorry. From this we can get the x is a minus 17, y is a 27. What you got? X is a minus 17, y is a 27. మళ్ళీ అడిగింది ఏంటి? This point is a radical center is given as a comma b. It means we got 7 minus 17 27 is a and b. So 27 is a and b. What we want? A plus b. And the sum of these two చేస్తే సరిపోద్ది. And a plus b is a minus 17 plus 27 is a clearly 10. 10 అనేది ఏ ఆప్షన్ ఉంది? సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకేనా. రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవడం డైరెక్ట్గా రాడికల్ సెంటర్ అడిగాడు, కానీ రాడికల్ సెంటర్ ఏబీ కోఆర్డినేట్స్కి ఇచ్చి ఏ ప్లస్ బి అడిగాడు. లేదా డైరెక్ట్గా రాడికల్ సెంటర్ కూడా అడగచ్చు. రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవాలంటే రాడికల్ యాక్సెస్ దెన్ సాల్వింగ్ దెమ్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ డిడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పేపర్. సో నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ పేపర్. ఓకే, బెటర్ అవి కంక్లూడ్ దిస్ పార్ట్ ఇయర్. ఇంకా నెక్స్ట్ పార్ట్లో వేరే పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్స్ ఐ ఫాలోడ్ దీస్ 2 పేపర్స్ వెల్ యాజ్ ఎ పార్ట్ 1. సో ఇందులో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను? సర్కిల్స్ నుంచి 5 to 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేస్తే మీకు చాలా ఈజీ. బట్ లెంగ్దీ పోర్షన్ కాబట్టి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు చూడండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అవి కంప్లీట్గా చేయండి. ఓకే, రాడికల్ యాక్స్ ఒకటి, చాలా క్వశ్చన్స్ నేను చేసిన క్వశ్చన్స్ చాలా రిపిటేషన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ద ప్రాక్టీస్. ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే రాదు. సో మ్యాథ్స్ అంటేనే మనకి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అందులోకి 80 బిట్స్ ఉంటే ఎంసెట్లో టైం మేనేజ్ చేయాలి, షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలి, క్విక్గా చేయగాలి, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కూడా మినిమం చేయాలి. కొన్నిటికి మనకి ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఫార్ములాస్ రావాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మీకు మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీ. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు. Okay, I hope you followed this video well. If you make sure to enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.